喜欢拍摄英雄联盟戏，是因为我本身是一位召唤师。当我不能当职业选手的时候，我做了一名职业摄影师。This could be either your biggest, greatest moment, or it could be just another thing. And I'm trying to strive for the biggest, greatest moment. אני חושב שהטורניר בעיקרון זה יכול להיות ההזדמנות האחרונה שלי כשחקן להוכיח מה אני שווה וגם לקבוצה. 我在拍摄我的照片的时候，我就希望大家能跟我一样看到我看到的东西。没有想过我会来伦敦拍英雄联盟。我喜欢拍摄英雄联盟戏，是因为我本身是一位召唤师。当我不能当职业选手的时候，我做了一名职业摄影师。 今天的比赛比较有特殊意义，因为今天的2个队伍都是我最喜欢的2个队伍，我也是为他们而来的。Fnatic 这个俱乐部对我来说特别亲切，他们是我心目中的好朋友。我第一次为电竞拍摄，就是因为这个俱乐部。再见 ，OK， take care。但107是我最喜欢的队伍。 因此，我希望他们能打到最后。我对他们是挺有信心的。我跟很多职业选手都是多年的朋友，所以我觉得他们在我面前，在我镜头下都比较放松。大家都比较喜欢看我的照片，是因为我拍的职业选手都是比较真实的。来，大家中间靠一下，靠一下。 当时在打游戏的时候，做半职业玩家的时候，我就想着有一天去全球各地啊，但我并没有成功的成为一位职业选手。但做摄影师给了我一个成功的机会。拍照是瞬间性的东西，如果你错过了，它不可能再发生了。所以每当我错过这样的镜头的时候，我都会非常的心疼。 静下心，坚持才能拍到你想要的东西啊！而且你要不停的等待。真正让人难忘的照片，都是一些情绪的流露。假如这张照片没有情绪，就没有生命力。一定要让你看你照片的人感动，能让他们共鸣。这场比赛对某位选手的意义，我需要了解这些，我才能去抓住他的重点。 因为我希望大家能看到自己偶像在一些关键时刻的兴奋啊。The dunk comes down, and Koro takes a tower shot. Pawn gets a kill on Rainover. 2 for 0, EDG. Fnatic find 3 kills. And May set their sights on Baron. They've peeled backwards. 也灭后幕 give 不落。 Things do look very different for EDG right now. 让本来一个取下大龙，再加2个人头。这一波对于胖来说没有办法。 So the rest of Fnatic, they're on to the Nexus, and Fnatic will advance to the semi-finals. The only team to do that 3 times in the World Championships. 就是打动了我。 我就觉得其实跟我蛮像的，我也是经常努力，但是并不是说你努力就一定有收获。因为那个时候是做选手是我的梦想嘛，所以我在拍他们的时候就感觉在看自己一样的。就算你被打败了，你还得
继续去战斗。那个刘同美他妈我过去他就看着我，他就在那看着我，我只能绕。我不绕的话，他就是我要么一下去，对，我要么就是一下去，我直接死。一下去，他不会让你下去的，不可能让你下去。那感觉那就靠死结了，不可能让你。你不能拿海南就要搬海南，肯定会拿海南，我们还不可以打。那我就再拍你们多拍2年，明年继续。可以多拍我2年，拍慢不算。反正我明年继续拍你。总共不要拍8强。但是这些不是我今晚想拍的照片。我宁愿我拍到他们夺冠的照片，但这些瞬间仍然是我最感动我的瞬间。我会一直拍下去吧，这故事还没有结束，所以故事还在继续，照片也会再继续。The purpose of music is to inspire. Music is a way to express everything about me, to write my life journal down, essentially. I'm Emmanuel Agumbai, I'm a conductor, and I'm putting together an orchestra for SummersCon. I want to be able to tell stories of triumph. I want to be able to emote that musically somehow. This is the first stuff that the orchestra is going to play. So it's got to feel like familiar, but also mysterious. They don't really know what they're going through. Let's do the upper octave with the 5th in it. Okay, so this, Yeah. Me as a conductor, I try to get the ensemble on the same page to make sure we're all playing the same music and we all agree on what it is. Yeah. You're a shot caller in a sense. You're trying to make sure that everything's lined up like you would trying to take Baron. So not into it, but like play the note and just kind of do your swells in and out of that. So in this case for music, no matter how prepared I am for it, it means a lot and I want it to be the best it can be. I've been through like a lot in the last 2 years or so. Both my parents basically went bankrupt, and that's probably partially because I've been, pushing towards my career of doing music. So I'm here in college, they're like, yeah, everything's fine. We're losing the house and we'll be fine. We'll do it and just push through it. Pow! okay. I think that'll be cool. Yeah, I like it. I think we're pretty good at that. So hard. We're gonna rock hard, man. The orchestra came together just basically me saying, hey, let's do a live performance. I think that would be cool for the community. And SummersCon said, yes, let's see what we can do and see if we can put something cool together. I started out by posting about the SummersCon Orchestra and trying to find out who's going to want to do this. I got responses from that, and I was like, oh crap, people are coming to do this. We're actually gonna make this happen. It was just so cool to kind of see people from all over the place just wanting to be part of this ensemble. These are the people that are passionate about it. They understand the lore of the game. If they can play technical stuff, I'm not worried about that, but if they have an understanding of the game that maybe another musician might not have or they might not have an appreciation for, then I don't have to worry about that with these guys because they understand it already, they get it. I wanted a 50-piece orchestra. I ended up with 25. I really, really love the fact that I haven't met a lot of these guys, because the point of this is to get a community together and to, perform something we all feel the same way about. And really quick, who's your team? C9. C9. TSM. TSM. You're wearing a jacket. We all want to play video game music. We all want to play League of Legends music. Time is speeding by way too fast for me right now. Like, I've picked my musicians, but whatever first note we play together, I have no idea what it's going to sound like. So we're gonna go ahead and get started, guys. Welcome. Thank you guys for being part of this ensemble.
The Summoners Orchestra is going to be a thing, and it's happening. Like, it's a few days away. So let's just run through the set, see where it's at, and we'll work from there. Summoners Con, opening theme, please. My biggest concern is definitely balance for this ensemble. How am I going to get 4 string players to sound very good with an ensemble who wins in the 20s? How is it going to sound to the audience? Let's take this, we're going to take this like quite a bit faster right now. Right now we're kind of flowing behind on it. I need less of the people sustaining the same note and more of the people moving. Trumpet coming into A, da 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 da, more space and more attack. I want to try this again from the top, please. Cool. I want to apologize to the low brass there with whole note galore and no breathing rooms. You guys got it? Okay, you guys rock. Thank you. 2, 3. It's all about being able to work as a team and put on a good product for an audience. I still want to feel that drive all the way to the end of that. And then start building again. A little faster, please. I still want more 16ths there than 8ths. Top one more time, please. My parents, honestly, I don't think they have any idea of like how big this is to me. They will be there. They told me they're making the trip down. Sorry. Can you run through logistics with everybody? So just a reminder, 2 minutes. Condors are opening in 2 minutes. It's huge on the pressure. This could be either your biggest, greatest moment or, you know, it could be just another thing. And I'm trying to strive for the biggest, greatest moment. It's cool to finally show my parents, hey, look, guys, I've done something kind of cool. They can kind of see maybe if he's got a chance out there, maybe he'll be okay. We get to perform for a League of Legends crowd. We get to say, hey, thank you guys for loving this game. בטורניר זה הכל שונה לגמרי. אתה מתרכז רק בדברים שאתה טוב בהם. לא תמיד תצליח. השם שלי זידו ברוש, ואני ראש המשלחת הישראלית לטורניר ה-International E-Sports Federation, כאן בקוריה. קוראים לי רון, ואני משחק AD קרי. השם שלי הוא עמית מזרחי, והרול שאני משחק הוא ג'אנגר. וכך שהיא בעצם מורכבת מקבוצות של מדינות, וזה קונספט מאוד אולימפי. אני חושב שהעלייה משלב הבתים, או כל ניצחון כלשהו, הוא משמעותי מאוד לקהילה. כי אני חושב שמדינות אחרות בעולם לא רואות אותנו כקהילה מאוד מפותחת וגדולה שטובה במשחק, למרות שאנחנו כן כאלה, אני חושב. הבית שלנו זה מונגוליה, סרביה וטייפיי. צריך את הסרבים, אין אופציה אחרת. זה נגד סרביה בעיקר. זה מה שאנחנו מנסים לצאת הכי טוב שאפשר בצ'אמפיונס. אתה משחק סורקה? שום משחק סורקה. משחק אחד, רגע. 1-13. מה זה?
לא, אני פשוט חושב שאני בן אדם מאוד תחרותי, אז זאת בערך זה מה שדוחף אותי בעיקרון, להגיע הכי גבוה שאפשר. אל תשכחו ככה שאתם מייצגים את ישראל, אז בואו נשב ביחד. לא טוב להסתגל לשינויים הרבה במשחק, כי אני לא ממש שלם עם התכונה הזאת שיש לי. צריך להישאר אופטימי. בואו, אל תפחדו. לא, אבל לא. צריך שיש משגע לעבוד, אנחנו נגיע. טוב, שלנו אפשר עוד אחד. ניר, דיסי. אני בדיסי, מה? What the fuck? אני לא הייתי בפייט. אני גם לא הייתי בפייט, מה הייתי פשוט? אם לא בטוח שיהיה בחרים, לדעתי לא יהיה, אבל... There was a disconnection, but the official referee said it didn't change the result of the game. We just lost the game because of lag in the World Championship. This doesn't seem logical to me. השופט בעצמו ראה שהם עשו את הקאמבק, יכלו לנצח את המשחק הזה בקלות 5 דקות אחרי זה. אנחנו יכולים לעלות, אני מאמין בזה שאנחנו יכולים לעלות, אבל זה לא פשוט כמו שזה היה אמור להיות. כאשר אני מפסיד, יש לי דחף מסוים תמיד לתקן. אני רץ. אין לו פלש. אני מת, מה זה משנה? זה GG. כן, GG. ואני לא נח עד שאני לא מצליח להשיג את מה שאני רוצה. תעשו, זה שלנו. בוא ניכנס. בוא, מתה. קחו את זה, תת כובד, תת. אז בעיקרון היה לנו שוויון בין המונגולים לבינינו לבין הטיואנים. מי שהפסיד שהמשחקים ההפסדים שלו היו הכי ארוכים, אבל הניצחונות שלו היו הכי קצרים, הוא זה שעולה. תקשיבו, המונגולים הפסידו, הטיואנים גם הפסידו. באותו רגע שכחתי מהכל ופשוט אמרתי, בונה, אני לא מאמין, יש לנו אשכרה קבוצה שהגיעה לרבע גמר. בחרתם בשידור, יואו! אז הרגשתי גם תחושה כל כך גדולה של גאווה. בישראל, כשהגעת לגיל 18, סיימת את התיכון, אתה הולך לצבא, זאת אומרת, יש שירות צבאי חובה. המידליינר אמור להתגייס בעוד חודשיים, אני טוב, עוד 4 חודשים. זה כן קצת עצוב שהקבוצה לא נשארת ביחד, כי הם מדהימים ביחד. אני חושב שהם הקבוצה הכי טובה שהייתה לנו אי פעם בישראל. אני חושב שהטורניר, בעיקרון, זה יכול להיות ההזדמנות האחרונה שלי כשחקן. להוכיח מה אני שווה וגם לקבוצה. אז אנחנו כנראה ניתן את כל מה שיש לנו בתור קבוצה, ומקווה מאוד שנצליח. Coming up next, we've actually got a little bit of an underdog story as Israel kind of rising to this challenge. They are going to be facing off against Switzerland. It'll be interesting to see how they face off against this very strong team. Switzerland will be your team in the blue versus Israel in the red. Jama's pretty low here, but with Miniseries coming back in around for yet another gank, there's the flash. The damage is good enough. That's going to be the combo we're talking about. Miniseries coming in for the 3rd kill of the game for Israel. Do not face check that. Crack in such a trouble. Really big snowball starting to roll here for Switzerland. צריך לבוא מהמיינדסט שכל מה שאתה צריך לעשות באותו יום זה לנצח ולא לעשות שום דבר אחר. It will go down, and this is going to be a 14-7 victory for Switzerland over Israel. בשבילי ניצחון כאן אומר שעברנו את ציפיות של כולם. אף אחד לא חושב שננצח את זה. אני אישית חושב שאנחנו יכולים לנצח את זה.
Israel swapping sides over here to the blue side. Switzerland there on the right. While Josh in a little bit of a rough spot there towards the back, but while with that safeguarding back away, Israel's trying to chase there. But Israel unable to capitalize. So close. אני מפחד שעכשיו הם לא מסוגלים להתרכז במשחק, כי זה יותר מדי מלחיץ אותם, העניין של הסטורם. Switzerland starting to dominate as they push through the inhibitor as well. אני חושב שליג אוף לג'נדס הוא משחק מאוד מנטלי גם. אתה צריך קודם כל לקחת את כל האופציות, להסתכל על כל התמונה, לראות מה הקבוצה שנייה משחקת. שאני צריך להיות כמה שיותר מרוכז. Keeping an eye on that mid lane, we've got, both teams grouping up around it. Maybe a possible flank coming in here. Shockwave will pull Shockwave back away. Laggily though, pretty dead. Angel getting locked down. A nice stun there off of the post. Can they convert this into some kills? Grab there on the Wild Joshy, not really the target you want to grab, but it's going to be 1 kill. It's going to be 2 kill. Israel might be able to find a way back. Oh, Laggily in a little bit of a rough spot, out of mana, out of health. The Death Sentence connects, and that's going to be another kill. A shutdown in there for Cassidy. Connect there onto Pride. There's the tunnel in. There's the second knockout. He ignites down there. Pride kiting backwards. There's the face call. Throwing it back in. Shockwave. He's going to grab another one. The grab back in onto Yama. It's a double kill in Israel out of nowhere with 1, 2, 3, 4 kills there in a matter of minutes and possibly even a Baron to come out. Switzerland pinging that Baron. They are pulling off because they're too low in health. היינו צריכים לחזור אחרי הלושן. אני מעצמי, תחשוב שאתה מצליח לעשות כדי לנצח, תחשוב מצליח לעשות כדי לנצח. Here's the culling, it doesn't actually catch him, just barely. ופשוט אין תשובה. He runs back into it. He will go down. There's a kill for Lucian. We got a lot of action here as X-Ray will kick back into the middle of the fight. Nice pair, or nice riposte rather, but he's actually going to wind up going down. A big Malphite ultimate in there from Yama. Switzerland with an ace inside the base. They're going to the semis. Great showing for Switzerland. אני מאוד תחרותי, וקשה לי מאוד להתמודד עם הפסדים. הכל בסדר. הקבוצה לא שיחקה הכי טוב שהיא יכלה לשחק. הם לא ידעו בזה, אבל אני מכיר. אני חושב שזה פשוט לא היינו מוכנים מבחינה מנטלית כקבוצה. אבל אני עדיין מרוצה מההישג של להגיע לרבע גמר, שזו חוויה מדהימה, שאנחנו ניקח לכל החיים, טיסה לקוריאה. אני משוכנע שזאת לא הפעם האחרונה שאנחנו נראה קבוצה ישראלית בטורניר בינלאומי. איזשהו לפיד בוער שמאיר את הדרך לשאר השחקנים בקבוצות והקהילה בארץ.